Okay, hello everyone. Today we'll be continuing the portion that is being left out from the chapter on internet, one of the important chapter with respect to the literacy. Okay, and today we'll be studying about different terms that are related to internet. Many times question has come from this. Okay, the first thing that you need to study is www. It's nothing but World Wide Web. You might have heard World Wide Web. So any web page that you open, it starts with www.facebook.com or www.google.com. Okay. You might have seen this. Okay. What is this usage of www is important. Okay. The usage is it helps you to interlink. It helps you to interlink the documents on internet. Documents on internet. Okay. So internet is interconnected with a lot of web pages. We'll be discussing the further terminologies. Okay. So it tries to interlink these documents. Okay. Supposedly I'm opening google.com. Okay. Google.com, I'm opening it and I want to open another page in the google.com. So there is an interlink between these pages. Are you getting it? That interlink is done by worldwide. Okay, that is a question that can ask that they are used to interlink the documents on the internet. And one more thing that you need to know, it was initially called as web. Initially it was called as web, and the person behind this is Tim Berners-Lee. This was asked in exam. Tim Berners-Lee, year 1989. Okay. These things you need to remember. www World Wide Web, interlinking the documents on the internet. Okay, if I am opening a page and I want to open more pages, there is an interlink. See, if at all it has support, it has to open another page, there needs to be an interlink between the documents, right? The document interlink is done by www. Okay, World Wide Web. Now, next, web pages. Now, when you search something in Google, Wikipedia, Google, or wherever, okay, you get some results, right? Okay, you search something, you get some results. Okay. Are the results already stored in the internet? No, right? Someone has to store it. Someone might have added those information there. If I'm searching about, mm, if I'm searching about something like, I want to study about recent ISRO launching of Chandrayaan. I want to study in detail of it. So what I will do, I'll go and type Chandrayaan. So someone might have added those information to these websites, to these web pages. Okay. There's a difference between website and web page. I'll let you know. Okay. See, web page basically, it is a source of information. All the source of information that is stored. Okay. Okay. That you can get access through web browsers. Access through web browsers. It's a source of information that can get access to web browsers. See, I'll show you the difference between web page and web browser later. Okay. For now, remember, it is source of information that you can access through web browsers. Okay. So web pages. If at all you need to, okay, when I write Chandrayaan 3 or Chandrayaan 4, whatever, so Chandrayaan 2 for that matter, so what will happen? Suddenly a page will open, right? It will give you a source of information. Okay, that information might have stored already by someone. Okay, web pages has to be created. If the web page that is being already created, then only you can open it and see it, right? So to make or to bring in or to add those information in the internet, okay, web pages uses some programming language. There are some higher level programming language that are used for these web pages to add all this information. See, that information to get access when you type suddenly Chandrayaan 3, suddenly all the information comes into the picture, right? Okay, if at all it has to come, there needs to be some kind of programming language that has to be written and those information has to be stored. Okay. So basically we use three types of programming language. The first one is HTML. You might have heard about this. HTML. Even the full form of this was being asked in the exam multiple times. Hypertext markup language it is. Hypertext markup language. This is one language. The other one is ASP. So one more language that we use. ASP. Active Server Page. Active Server Page. The third one is you read it as C hash, but we read it as .NET. This is one more language that we use. .NET. And the last one is PHP. These are the four programming languages that we use to create web pages. Okay, it's a programming language is used to create web pages. Full forms are very important. HTML, ASP, .NET, and PHP. Okay. HTML is hypertext markup language. ASP is active server page. Okay, this is about web pages you need to remember. Next, website.
You have already seen web page. I told it's a source of information that is stored. Okay. Collection of this web page, collection of web page is nothing but website. Collection of web page is nothing but website. Okay, it's as simple as that. And one more term we have home page. As the name itself says that it is a front page of the website. Front page of the or front page of main page. Main page of website. Main page of the website. Okay, we call it as home page. Suddenly when you open Facebook, a main page arises, right? Home page we call it. Okay. So that is home page, the main page of website. Now, before going to the next one, discussing about web browser, I'll let you know all this. Okay. Now, for example, I'm opening. Okay, I'm opening. Okay, sorry. Okay, I'm opening this browser by name Google. Google is a browser. It's a browser. Okay. www.google.com is a browser. Now, this one we call it a search engine. We'll discuss this. Okay, search engine where you can search. Okay, Google as a browser is used to search something. If I want to search, okay, Wikipedia, I'll search here. If I want to search Chandrayaan 3, I'll search here. It's a search engine. So all browsers do not have search engines. That to remember. Okay, they can confuse you by giving which among the following is not a web browser, which among the following is not a search engine. Okay, search engine is used to search something in the browser. Okay, now talking about web pages and website. Now, in this example, what I'm trying to do is I'm trying to open Wikipedia. Okay, so Wikipedia, some article has come here. So wikipedia.org is a main website. It's the main website actually. Okay, now there is something here. I'm not aware of what has come here. Now, I want to search for the Antarctica. Okay, these are the different web pages within the Wikipedia. Are you getting it? Wikipedia is a website. www.wikipedia.org is a website. Okay. ORG for organization. I already told you. .com is for commercial. Okay. This is being asked in the exam as well. So Antarctica. Now I want to search Southern Ocean. See, I'm pressing Southern Ocean. Suddenly information about Southern Ocean comes here. So these are different web pages within the website Wikipedia. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೇಜಸ್ ಇದು ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಓಕೆ ನೌ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಗೋನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಈಸ್ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಏನು ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ it is a software application we have already studied software as of two types alva generic computer based software and then another one is application based software application basically ಎರಡು ತರ ಬರುತ್ತೆ specific application generic specific ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು generic ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಇದೊಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದು ಓಕೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಓಕೆ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಡೂ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಗೇಟ್ ವೇ ಟು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ internet ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು as we know it is a abundance of information that is stored somewhere. Okay, if at all you have to get into the internet, you need to have a gateway. Right? ಒಂದು ಬಾಗಿಲು ಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಗೇಟ್ ವೇ ಟು ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಟು ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಯು ನೀಡ್ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ಸ್ ನೌ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ನೀವು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ನಾನು ತೋರಿಸಿದೆ ನೋಡಿ in the previous example when I was showing you I wanted to enter to Wikipedia. Wikipedia can enter at it. If I have to enter the website Wikipedia, you need to use what I'm supposed to use. I'm supposed to use Google or Google as a browser, Google Chrome as a browser, web browser. I have to use it. As simple as that. Okay, get clear. Web browser is a software application. See, lot of pages, lot of things come here. Website and it's a collection of web pages. Web page and it's a source of information. Web browser and it's a software application used to get entering into the internet. Okay, it's a gateway to the internet.
different examples you need to remember. I mean, for the web browser, different examples. These have come as a question many times. Okay, write down Internet Explorer, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Mozilla Firefox, Safari. Safari is used by iOS. Okay? Safari. Netscape Navigator, Netscape Navigator. Opera, Opera Mini ಅಂತಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ನೀವು Opera. Google Chrome, Baidu, 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 Amigo, Amigo. This is some old Amigo. Chromium, Chromium, Microsoft Edge, Microsoft Edge. Okay. UC browser. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು UC browser. Nexus, Nexus, Linux, Linux, Yahoo. Yahoo is one of the oldest web browser. The people still use it. Okay. Even for mail purposes, we use it. Okay. Gmail ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು Yahoo was very widely used. Okay. Web browser. These are the different web browsers. Let's see. In the present example, I have used Google Chrome as a browser. Google Chrome as a browser. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನ search engine ಅಂದೆ. ಅಲ್ವಾ? Search engine ಅಂದೆ. Let us see what is search engine. Okay, this one. This one I called as a search engine. Okay, what is search engine, right? See, search engine is basically if you want to search something. See, website is the one way to get it entrance into the internet. ಅಲ್ವಾ? ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇರುವಂತ ಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೇ ನೀವು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ you want to search something specific. Like you want to search Facebook. You are not knowing that Facebook as a website. You want to search Facebook in specific. You want to search about Chandrayaan. So what do? You go to the search here. You go to this place. So you type something, whatever you want to type. Although even Google can understand your language. Okay. So whatever you want to type, you go and Google gives suggestions. Okay, ಏನ್ ಬೇಕು. So ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ type ಮಾಡ್ತೀರಿ. So search engine. Okay, just a second. Okay, search engine. Find or search shared information on computer or server. It is to find or search stored information on computer or server connected to the internet. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅನ್ನ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ. ನೌ if at all I have to get access to search engine, I need to have a browser. Browser ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, Google is a browser, right? Web browser. Okay, Google Chrome is a web browser. If I have to get a search engine, I need to get access to the browser itself. Browser ಇದ್ರೆ ತಾನೇ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ಗೆ ಇದು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ search engine can be used only through a browser. Browser ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು. Now here one more important thing that you need to know is search engine ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಎಲ್ಲಾ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ಸ್ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರೌಸರ್ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ ಗೂಗಲ್, ಯಾಹೂ, ಲೈಕೋಸ್, ಬೈದು, BIDU, ಲೈಕೋಸ್ LYCOS, ಹಾಟ್ಮೇಲ್, HOTMAIL, ಹಾಟ್ಮೇಲ್, Bing, ask.com, DuckDuck. You can search these things. It is still available, still usage. DuckDuck, ask.com. ಇದೆಲ್ಲ search engines. Example for search engines. Okay. Hopefully it is clear. So we have learned about web page, web browser, website, search engine. Okay. So we need to know the difference of all this. Now, web server. Okay. Now, I am using Google Chrome. It is a web browser, ಅಲ್ವಾ? Google Chrome. So, Google Chrome, I'm searching something. Okay, I'm searching like www.fb.com. In short, I will let you know. Okay, fb.com. I'm giving a request, right? I'm giving a request. Okay. ಈ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸರ್ವರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. Okay, server where
all the information are stored. Okay, we call it as database. Next chapter that we're going to study is about database, DBMS. Okay, database in there, all the data are stored in a particular manner. Okay, how it is stored and all this will be discussing in DBMS. For now, you need to know that all the data are stored here in a server, in the format of database. Okay, ಇದನ್ನ ನಾವು server ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The storage of information in a database is called a server. Okay, so what will happen is like when I type something, the web browser will send this to the server. Okay, and server will give a response, and that is the result that you get. You request ಕಳಿಸಿದಕ್ಕೆ ಒಂದು response ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? This is called web browser, web server. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ, ಆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವರ್ ಒಳಗಡೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? That will be what you see in the page. Okay, whatever results that you get are seen from that page. Okay, this is web server. Here you need to know that information are directly accessible. Web browser ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ accessible ಆಗುತ್ತೆ. ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. This is need to know. We can ask this as a question. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇಲ್ಲ. ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಸರ್ವರ್ಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಸರ್ವರ್ ಡೌನ್ ಅಂತ. ಸರ್ವರ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ? Because it is because of the internet connectivity and all this. Server down ಆಗುವಂಥದ್ದು. You are not, web browser not able to collect the database. Database information collect ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ವರ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Okay, clear? Okay. Server is that which responds to the request made by the web browser. Server is that which responds to the request made by the web browser. Here again, examples are important. Questions are being asked based on example. Okay, Apache, Tomcat, IIS, Internet Information Server, PWS, Personal Web Server, then Zeus Web Browser. These are the examples of different web servers that we use. Okay, clear? Next, DNS. Already discussed ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. Domain name system. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಇರುತ್ತೆ. Already I told there is a server here. Okay. Now I type www.google.com. ಅಂತ type ಮಾಡಿ. Okay. It is sent to the server. Okay. And remember, when I told about server, I didn't say about language. But here I'm talking about the language. When I type google.com, server did not understand this language. Server ಗೆ google.com ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸರ್ವರ್ ಗೆ ಅದರ ಬೈನರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಥವಾ ಏನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂಡ್ DNS is something within the server where it is written like, ಇವಾಗ google.com ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ DNS 129.11.12.11 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸರ್ವರ್ಗೆ google.com ಅನ್ನುವಂತ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವಂತ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. google.com ಅಂತ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದಾಗ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನ ನಾವು ಡೊಮೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಏನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಈ ತರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ 192.111.12 ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಗಿವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ನಾಟ್ ಗಿವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಲೈಕ್ google.com ಅಂತ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? in the numeric languages, it is used in a numeric language generally. Okay, this is need to remember. Okay, so that system where it converts the searched format to a format that it can understand, we call it as DNS. Okay, it is a system that maps the name to the address. It's a system that maps the name to the address. So here we use the different types of domain names. Okay, for example, .com commercial purpose use ಮಾಡ್ತೀವಿ. .org ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ wikipedia.org ಅಂತ ಇತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. .net networking sites.
.mil, military purpose use ಮಾಡೋ websites. .gov, government websites ಎಲ್ಲ .gov ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. .edu, education websites .edu ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿರ್ತೀವಿ .in ಅಂತ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ .in ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಅದರ ತಕ್ಕದ ಕೋಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ದೆನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇಸ್ URL. ತುಂಬಾ ಸತಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ದೇ ವಾಸ್ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ದ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಲೊಕೇಟರ್. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಲೊಕೇಟರ್. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಬೇರೆನೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, ಲೊಕೇಟರ್ ಕಡೆ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ತರ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಲೊಕೇಟರ್. Okay, not universal, uniform resource locator, URL ಅಂತ. You might have seen, no? Okay, for example, I'll show you. You generally ಏನಾದ್ರು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಟೈಪ್ ಗೂಗಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಈ ತರ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. www.google.com/main HTM ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. HTM is nothing but the language. ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, HTML ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಈ ಮೈನ್ .htm ಅಂತ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ URL ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನ URL ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓವರ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ URL, ಬಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, HTTP is a protocol, ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಓಕೆ, www is web, google.com is ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್. ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಹೋಲ್ ಆಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as URL. It is a resource. Okay, so what URL does is it will help you to identify the network resource on the internet. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂತದನ್ನ URL ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆನ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಈ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಏನು ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ರಿಸೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ URL ರಿಸೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಲೈಕ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವೆಬ್ ಪೇಜ್. ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುವಂತದ್ದು ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ URL. Clear? Next, web scripting. As the name itself says, someone has to script the web page, right? Web page and script ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. The user language to script the web page ಅಂತ. So it is a process of creating a web page. ಇವಾಗ web page, okay, for example, you want to start a company, you want to have your own website ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನ ಬರೀ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗುತ್ತಾ? You need to script the website, ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನಾವು ವೆಬ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Process of creating a web page. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿ ಯೂಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ದಿಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಓಕೆ, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಿಜುವಲ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ದಟ್ ವಿ ಯೂಸ್. ವಿಜುವಲ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್, VBA. ದೆನ್ PHP, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಪ್ರೀಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಹೈಪರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. Then JavaScript. JavaScript is a Java programming language that we use. Then ASP, Active Server Page, already ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ASP. Then JSP is Java Server Page. JavaScript ಬೇರೆ, Java Server Page ಬೇರೆ. JSP. Then HTML, already told, Hypertext Markup Language. ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆಬ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎ ವೆಬ್ ಪೇಜ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬ್ಲಾಗ್. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ವರ್ಡ್ ಬ್ಲಾಗ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಆಮ್ ಎ ಪೋಯೆಟ್. Okay, I'm a poet. In the modern era, I can't write books and sell the books.
what I'll do, I'll create a blog where I can write my poems and present it to the people. Okay. So blog is nothing but a website and web page where we can share your individual opinions or your individual whatever. Okay. In individual opinions share ಮಾಡಬೇಕು. Individually, you are a celebrity. You want to share a lot of things to the people. You want to inspire people. So you can use your blog. That is blog. Blog is a form of website only. It's a website only, but specifically it is called a blog because people are sharing their individual opinions or recording their individual opinions. Alright? Okay, it's a website or web page in which an individual records their personal opinions. Then ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಡೈರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Personal diary. Okay, blog is also called as personal diary. So, little bit history you need to know. Initially, it was called as weblog. Weblog. Weblog ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Coined by, this term was coined by John Berger ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ. John Berger, 1997. 1997. Okay. Then the name is changed to blog. Initially weblog ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ blog ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Evan Williams. Question ಕೇಳಬಹುದು. Just remember, these are facts based. I can't explain much here. You need to know the facts here. Okay? So this. The one who writes the blog is called as blogger. ಅಲ್ವಾ? Blog ಅನ್ನೋ ಬರೆಯೋನ blogger ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Like we use the term logger. One who does travel logs and all. They are called as logger. Same way, you are a blogger ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Okay. Fine. Now, just when I was explaining, I told you, like, okay, for example, let us go to the web page. Okay. Yeah, web page. Okay, let me explain through this one. Now, I'm opening Wikipedia here. Okay, I'm opening Wikipedia. Now, I want to open about Antarctica. Did I search Antarctica again? No, I didn't search Antarctica. I just see they have made it as a they made it little bit darker or little bit hyperlink we call it. Okay, Antarctica ಅಂತ type ಮಾಡಿ press ಮಾಡಿದಾಗ Antarctica ಅಂತ information ಬರುತ್ತೆ. Okay, and again if I want to open Southern Ocean, I am pressing this. If I want to open James Cook, I am pressing this. So while I press this, the new web page is opened, ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಏನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅವಾಗ ನ್ಯೂ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಯ್ತು. ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೈಪರ್ ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. I call it as hyperlink. Okay, remember hyperlink. Okay, sometimes what happens is like, okay, for example, ಇಲ್ಲಿ ಜೇಮ್ಸ್ ಕುಕ್ ಅಂತ ಇದೆ. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಈ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾದ ಬದಲು they might have put www.antarctica.com. Since this page is within the ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಒಳಗಡೆನೆ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ, ಓಕೆ, ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಒಳಗಡೆನೆ ಸದರ್ನ್ ಓಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಸದರ್ನ್ ಓಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಗೆ ಹೈಪರ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ನೇವಿಗೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್. ನಾವು ಒಂದು ಪೇಜಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಜಿಗೆ ನೇವಿಗೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಾಗ ನಾವು ಹೈಪರ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಇವಾಗ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, let us see. Okay, see, Tata got permission for something. Okay, I'm opening this. This is a news. Okay, this is actually a news. Now, I'm opening this, and as I go on, sometime in the newspaper, if you're someone who is reading the Hindu newspaper very frequently or something like that, okay, let us read something else. Okay, some news is there. I'm opening it. Okay, not fine. Okay, see, look at this. Now this article I'm reading, and when I come shares of XFCL ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ನಾನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಹೈಪರ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. XFCL ನ ಹೊಸ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಓಪನ್ಸ್. Nothing relevant about the article that is given there. Don't search on those things. Just showing you what is hyperlink. Okay, so hyperlink is just used to navigate between pages or websites. Pages ಮತ್ತು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ನಡುವೆ ನೇವಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಹೈಪರ್ ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಜನರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. when it comes to MS Word, I'll let you know that. Microsoft Word ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. if I want to create an hyperlink, okay, where when I press it, I have to open a web page ಅಂದಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೆ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೆ ಇಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಹೈಪರ್ ಲಿಂಕ್. ಹೈಪರ್ ಲಿಂಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೆ. ಓಕೆ,
So usually hyperlink and underline ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. Underline ಮಾಡ್ತಾರೆ usually, but not all times. Okay, it will be underlined. Clear? This is about hyperlink. Then chatting. I don't have to say this, right? What is chatting? If you want to talk to other people through text or picture or video on the internet, okay, that is the ಮಾತಾಡಬೇಕು. It may be through text, it may be through picture, it may be through video or whatever. Okay, in a way which I can interact with the people or I can talk to the people. We call it as chatting. Okay, ಇಲ್ಲಿ chatting apps important examples. Uh, you might be knowing more than me, okay, about the chatting apps. WhatsApp, Skype, Facebook Messenger, Hangouts, Telegram, Marco Polo, Slack, SLACK, Snapchat, WeChat, etc. Okay, you can write all these examples. WhatsApp, Skype, Facebook Messenger, Hangouts, Telegram, Marco Polo, Slack, Snapchat, WeChat. These are the examples that we need to know. Okay. So these are the important terms that you need to know about internet. And one more important term or one more important application part with respect to uh, internet is email. Okay. Full form ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ recently ಒಂದು exam ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. What is the full form of email ಅಂತ? It's nothing but electronic mail. So sometimes the question will be very silly. You'll be feeling why they are asking these kind of questions. Okay. Sometimes we do not know it also. We forget, we study advanced things, but we forget very basic things. So, email, electronic mail answer. What is it used for? It is used to exchange the information between two people or between people. Two people are between people. Exchange information between people using electronic device. Electronic device use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ information ಅನ್ನು ಅಥವಾ exchange ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು email ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The person behind this is very important. He is Ray Tomlinson. ತುಂಬಾ ಸತಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರೇ ಟಾಮ್ಲಿಸನ್ 1971 ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದು 1971 ನಲ್ಲಿ ಬೈ ರೇ ಟಾಮ್ಲಿಸನ್. ರೇ ಟಾಮ್ಲಿಸನ್. Okay, continuing further. Yeah, now we need to study about email, right? So I just opened this for you to make it very clear. So generally when you send an email, these are the components of email that you need to know. Okay, generally when you send an email, you'll put a to address. Like, to address can be anything. If I want to send to Health Ministry, okay, Ministry of Home Affairs at gmail.com, something like that you can send. Ministry of Home Affairs at gmail.com, something like that. Then subject. Like, subject is like purpose. What is the purpose? I want to complain something, so I can write complaint. Okay, whatever it is. Okay, from to ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ actually. From to ಅಂತ ಇದೆ. From by default ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವ email ID use ಮಾಡ್ತೀರಿ. Presently I'm using the um, email of our institute. So from by default it will be there. Recipients ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದ್ತಿದ್ರೆ like you can press whatever. And there are two important things here. CC, BCC ಅಂತ ತುಂಬಾ ಸತಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. You can see, I suppose CC ಮತ್ತು BCC ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Okay. Remember, CC is nothing but carbon copy ಅಂತ. BCC ಅಂದ್ರೆ blind carbon copy ಅಂತ. Okay. Now, if I press CC, okay, if I want to send mail to 100 people, 100 ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಮೇಲ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ 100 ಜನರ ಮೇಲ್ ಐಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು. I put mail IDs of 100 different people. And when I send it, okay, for example, I want to send mail to all the students of Smash or something. Okay, I'm pressing all the, I'm attaching all the mail IDs of all the people and I'm sending it by CC mode. CC mode ನಾನು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Okay, for example, let us assume there are 50 students of Smash and I'm sending mail to 15 students. Now, when 15 students receive the mail, they can see to whom all this mail has been sent. Okay, that is carbon copy, CC. Okay, and BCC, if I press, what will happen? CC bada. Okay, only BCC if I press, and if I send through BCC mode, okay, blind carbon copy ಅಂತ ನಾನು ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಮೇಲ್ ಬಂತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. 15 people ಗೆ ಮೇಲ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. When 15 people are receiving the mail, so what will happen? Only those people who are, I mean, what will happen is like when you receive the mail, you cannot see for whom all these mail has been sent.
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಕಳ್ಸಿದಾರೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವರದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ. ಸಿ ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ಇಸ್, when I send in CC mode, whichever mail ID I paste here, whichever mail ID I paste here, what will happen? All the mail IDs will be accessible to the people who receive it. ಯಾರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ accessible ಇರುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಕಳ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. BCC model ಆ ತರ accessibility ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ದಿಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್. CC ಮತ್ತು BCC ನ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಟು, ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್. ಫ್ರಮ್ ಟು, ಫ್ರಮ್ ಅಂದ್ರೆ who sent the mail. Obviously, by default, it will be the person who is sending it. To ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. So you can send a mail to an individual or group of people also. Okay. Then subject purpose of the mail. Subject ಅಂದ್ರೆ purpose of the mail. Then CC, BCC. Two things, CC and BCC. CC ಅಂದ್ರೆ carbon copy, where email address can be viewed by other recipients. Okay, carbon copy. CC ಅಂದ್ರೆ full form. Email address can be viewed by other recipients. ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಮೇಲ್ ಕಳಿಸಿದ್ರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. BCC ಮೋಡಲ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಪಿ. ರಿಸಿಪೆಂಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ viewed by other recipients cannot be received by cannot be viewed by other participants or other recipients. ಎಲ್ಲ recipients ಅನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. Okay. Then one more thing we have is attachment. You might have seen this attachment. If I want to attach some file, some photo or some document or whatever, okay, I should press this attach file. I should choose that particular file, and it will be stored here. And then you can press send. Then you can press send. Okay, these are the different things, like when you write all these things, like undo, redo. This is the font size. This is the texture. Then bold, like normal you have, right? Okay. Then alignment. Okay, these are the things. Generally, it's not asked, but you need to know these many things, like whatever I have told. Okay. Files to be sent through email is called attachment. Attachment. When you press this, document will open and you need to choose it. All the documents choose model. ಯಾವ documents send ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. Okay. So these are the things you need to know as an important factor from terms of email. See, there are few more terms that you need to know. Few more terms that you need to know, like just a second. Few more terms you need to know. Okay. Okay, few more terms. Okay. One is spam. ನೀವು ಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಅಂತ. ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಮೇಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಇಸ್ ಅನ್ಸಾಲಿಸಿಟೆಡ್ ಬಲ್ಕ್ ಮೆಸೇಜ್. ಜಂಕ್ ಮೇಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕೆಲವರು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಜಂಕ್ ಆಗಿ ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್, ಜಂಕ್ ಮೇಲ್. ದೆನ್ ಇನ್ಬಾಕ್ಸ್, ಯು ನೋ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಇನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಇಮೇಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ವೇ ಔಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಔಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ ಮೇಲ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಥ. ಅನ್ಸೆಂಟ್. ನೀವು ಬಲ್ಕ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಮೇಲ್ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಅದು ವೇಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಜನರಲಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ಸೆಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ವೇಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬಲ್ಕ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫೈಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ 50 MB ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದಂತ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಫೈಲ್ ಇನ್ ಮೈಲ್ ಈಸ್ 50 MB. 50 MB ದೊಡ್ಡ ಫೈಲ್ ನಿಮಗೆ ಮೇಲ್ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ವೇಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ತುಂಬಾ ಮೇಲ್ ವಿತ್ ಸೈಜ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ವೇಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಔಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಒಮ್ಮೆ ಅದು ಸೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೆಂಟ್ ಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೆಂಟ್ ಮೇಲ್ ಬೇರೆ, ಔಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬೇರೆ. ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ. ಔಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಂತ ಮೆಸೇಜ್ ನ ವೇಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಂದ ಹೋಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಟು ದಿ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸೆಂಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾಶ್. ನೀವು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ಫೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲ್ಸ್, ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಇಮೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾಶ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೌನ್ಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವೇನೋ ಮೇಲ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಬಟ್ the person to whom it has to be received is not received it. Okay, it might be because of some issues with the mail ID or because of the server issue. ಈ ತರ ಏನಾದ್ರು ಇಶ್ಯೂ ಇದ್ರೆ ಆ ಮೇಲ್ ಬೌನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಬೌನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ಯು ನೋ ರೈಟ್, ಆಲ್ ದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ನಥಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ದೇರ್.
Then snooze, ನೀವು ಅಲಾರಾಮ್ ಇಡೋದು. Okay, email ಅಲಾರಾಮ್ ಇಡೋದು. And draft is actually unsent mail. ಇವಾಗ ನೀವೇನೋ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಯು ಡಿಡ್ಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ you open it, that draft can be open and you can resume that work. For example, you want to type a lot of things in the mail, but half of the things you have to type it and after that you couldn't continue. So that will be stored in the draft. Okay, so these are the important things that you need to know regarding email. That completes the chapter on internet. Please read that document that we share. Okay, so that completes the internet chapter as well. Very, very important chapter with respect to your exams. Very, very important, I should say, because a lot of questions are being asked from this area very frequently. So you need to study a lot. Okay. So next chapter that we need to discuss is computer network security. Okay. To discuss about internet and all those. Now the security that is given to the computer needs to be discussed. One more important topic with respect to the importance of the exam. Recently, there was a lot of questions on this. Okay, so it is also called as information security. So whatever information that is stored, if at all it has to be secured, you need to have a secured software or secured kind of environment for it. So that's why it is also called as information security. Okay. Now let us discuss what is computer network security. It provides security for information stored in the computer. As I told you, whatever documents or whatever information that you have in the computer, it has to be secure, right? Okay. That security is provided by this whole system called computer network security. Okay. See, there are two ways. Okay, let us assume this is a computer. Okay. Now there are two ways computer can be accessed. One is through legal or authorized source. The other one is illegal or unauthorized. For example, your hackers, someone who does not really have access to your phones, who is not legally being accessible to your phones, they're able to access your phones. So that is illegal or unauthorized access to the computer or your phones or whatever. Okay. So what computer network security does is it ensures that only legal or authorized user can gain access to your information in the computer. In the computer, if someone has to get an access to information, he should have that legal right or an authorized right to get access to it. Okay, that is what computer network security means. Please note down these points like a running notes. Don't just wait for me to dictate things. Okay, yeah. Now, components. Let us discuss some of the important components of network security. Okay, with respect to securing the network of the computer, we need to know, we need to have some of the components. First one is integrity. Integrity. Okay. Okay, so there is a data in the computer. There is some data in the computer. So this data cannot be modified by an unauthorized manner. Okay, at any cost, this data that is stored in the computer should not be or cannot be modified in an unauthorized manner. Okay, so if at all data is to be modified, it can happen only through the authorized manner. That is integrity component of network security. Second one, confidentiality. Confidentiality. Okay, confidentiality means okay. For example, there is a website where only the students can get access to it. Okay, it is allowed only students of a particular institute can get access to it. But if someone else is getting access, okay, and an unauthorized person is getting access to it, then it is against the computer network security. Okay, so unauthorized person cannot get access to the data stored in the computer. That is the second component, confidentiality. Integrity means data cannot be modified in an unauthorized manner. Third one, availability. Availability. Okay. It is ability to access the data when it is needed. I want to access the data in an authorized manner. So the data should be available for me to get access to it. That is the third component of computer network security, availability. Fourth one, access control. Access control.
Now, I want to get access to, okay, for example, I'm subscribing to a course in an institute. Okay. So I paid some money and I got that course. So now I'm able to access it. Okay. Can I access something that is not subscribed to me? No, I cannot get access to it. Okay. So there will be someone called network admin who actually provides you that access to it. Okay. For example, let us assume there is an institute where it is giving lots of courses, one, two, three, four. They are subscribed to third course. Okay. And the permission for you to get access to the third course will be given by a person called network admin. There will be a person called network admin who will be giving you that permission to get access to that information or to get access to whatever. Okay. So access control is that the users who have to access to the resources, who are allowed to access to the resources, are allowed to access it, are only allowed to access those resources. Okay. See, as simple access control is something that like users can access only those resources where they are getting access to. ನನಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಫೋರ್ತ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ authentication. Authentication. Okay, see now you have subscribed to an institute's okay course. Now, if at all you have to get access to it, you have to get authenticated, right? ಅದು ನೀವೇ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅಥೆಂಟಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ಗೋಸ್ಕರ ಕ್ರೆಡೆನ್ಶಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ಗೆ. Credentials is nothing but username, password. Okay, for example, the best example I can give is your chatting sites like it may be Instagram or Facebook or whatever. Sorry, I have written Facebook here. Sorry, username and password. ಓಕೆ. ಸೊ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುವಂತ ಮನುಷ್ಯ ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಏನು ದೃಢಪಡಿಸುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಪಡೆದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಕ್ರೆಡೆನ್ಶಿಯಲ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಜನರಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ a username, you will have a password. When you give those credentials in that particular web page or website, what will happen? The accessibility for you through that website will be open. As simple as that. So authentication is like it is a process of recognizing a user's identity. It is a process of recognizing a user's identity. Credential andre the evidence which is provided by user, the evidence which is provided by the user during the process of authentication. So authentication process ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು evidence ಕೊಡ್ತೀರಿ, it may be in the form of username and password. Okay, that is called a credential. The evidence that is provided by user during the process of authentication. The last one is digital signature. This is sixth one actually. Seventh one, digital signature. You might have heard about digital signature. Okay. If at all you have to get access to your files, say, that are stored in the computer network, you need to have digital security, a digital signature. Okay. You might have seen Aadhaar card. Aadhaar card ಕೂಡ digital signature ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರುತ್ತೆ, where you need to get access to it. Only when your KPSC is submitted, then only you can open the Aadhaar. Okay. So digital signature is a mathematical scheme for verifying the authenticity of digital message. It is a mathematical scheme for verifying the authenticity of digital message. You might have seen the government documents like income certificate and notable generally, income and caste certificate, something like that. Okay. All the details will be written here, government of Karnataka, government of India, ಕೆಳಗಡೆ digital signature ಒಂದು ಕೋಡೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕೋಡೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ದ ಪರ್ಸನ್ ಲೈಕ್ whoever responsible to sign the document will say not sign, but will not sign by hand. You will sign by digital signature. Digital signature ಮುಖಾಂತರ ಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದೊಂದು ಕೋಡೆಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ as that. Okay, digital signature is a mathematical scheme for verifying the authenticity of digital message. Okay, these are the seven important components of a computer network security. Network ಅನ್ನು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Okay. Next, we'll discuss about cryptography. You might have heard this word many a times. Cryptography, cryptic message. For example, when you send a message in the WhatsApp, they say, this message is encrypted, this safe ಅಂತ. ಯಾರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಓದಕ್ಕಾಗುವಂಥದ್ದು, ಯಾರು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಡಾಟಾ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ
ಕೋಡೆಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಏನು ಒಂದು ವಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ವಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ನಾನು ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. Okay, you are sending a message in the WhatsApp, you are typing something hi ಅಂತ. Okay, you are sending hi here. ಆ hi ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Hi will be converted to some coded message. I call it as cipher text ಅಂತ. The name for it is cipher text. Cipher text ಅಂತ. It's nothing but a coded message. ಈ hi ಅನ್ನ coded message ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ. Where even the person who has written the code will also not understand. Okay. Now, when it has to reach, okay, this is person A, person B. ಪರ್ಸನ್ ಬಿ ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗೋದ ಮೊದಲು ಈ ಕೋಡೆಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ನ ಡಿಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಕೋಡೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಕೋಡೆಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಡಿಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೋಡೆಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಎ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಲ್ ಡಿಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಡಿಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ಲೇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಕಳಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಇದು ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹಾಯ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So cryptography is a science of writing information in a hidden or secret form. This diagram is very important to make you understand better. Okay? It is a science of writing information in a hidden or secret form. In a hidden or secret form. So plain text andre it is an uncoded data. Uncoded data. Or original message ಅಂತಾನು ಕರೀಬಹುದು. Plain text ಅಂದ್ರೆ uncoded data, original message. Cipher text ಅಂದ್ರೆ coded message or coded text. Encryption ಅಂದ್ರೆ process of converting plain text into cipher text. Plain text in the cipher text. Cipher text is nothing but coded message. Plain text uncoded message ಅನ್ನ coded message ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದಕ್ಕೆ encryption ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Decryption ಅಂದ್ರೆ process of converting cipher text ಅಂದ್ರೆ coded message to uncoded, cipher text to plain text. Barkoli, whatever I am going to say. If you know through the diagram also, it's fine. You have to write also. Okay, this is a term that you need to know. Cipher cryptography. Okay, cryptography is a process of sending the messages or information in a coded form. Okay, the secret form. Next, we'll discuss. Okay, since we are discussing about computer network security, there are different types of security threats. Alva, security threats. We generally call all these security threats as malware. Malfunction ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ malware. Something that is not acceptable. Okay, malware. The full form of it is malicious software. Malware is nothing but malicious software. Something that affects or something that tries to intentionally cause damage to a computer. Okay, it is okay. You can write any software that intentionally designed to cause damage to a computer is called as malware. Any software intentionally designed to cause damage to a computer. Okay, we have to discuss different types of malwares. Okay, the first one is virus. You ಕೇಳೇ ಇರ್ತೀರಿ ತುಂಬಾ ಸರ್ತಿ virus. The other one is worm. Trojan horse. Don't worry, we'll discuss one by one. Trojan horse. Adware. Then spyware. You might have heard this term, no? It's normally there in the newspaper or everywhere. Even in your mobile phone, you will be finding it. Scare. Then ransomware. There are others also, but these are the things for the purpose of exam it is important. So virus, worm, Trojan horse, adware, spyware, scareware, ransomware. We'll discuss virus first. Virus. What is full form of virus? Very, very important. Okay. Vital information, resource under siege. Resource under siege. So very, very important. It can be asked in the exam. Vital information resource under siege. As the name itself says, when a body is attacked by virus, it will lead to what will happen? It will lead to sickness, alva. Adhe reeti. This is a malicious program that designed to make the system sick. System ಅನ್ನ ಸಿಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್
ಏನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೊಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ that can affect the system, we call it as virus. Okay, we call it as virus. Now, see, virus for the first time, okay, virus for the first time was built by Bob Thompson. Bob Thomas in 1971. 1971. The first computer virus is called as Creeper. The first computer virus. Bob Thomas, 1971, by the name Creeper, the first computer virus. You can ask this question. Okay. So virus is nothing but a malicious program that is designed to make the computer sick or the device sick, make the electronic device sick. Okay. Next, for example, there is a virus attack on your computer. What will happen to the computer? Effects of virus. Computer ಮೇಲೆ virus attack ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ we'll discuss one by one. First, it slows down your computer PC performance. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ವರ್ಷ ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Either it may be stored with a lot of data, or the second thing is it might be attacked with some virus. So because of that attack of that virus, your computer speed might have slowed down. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವೈರಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಪೀಡ್ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. It might alter PC settings. It might enter such a way that it can alter the PC settings. Settings ಅನ್ನ alter ಮಾಡಬಹುದು. Okay. It may increase or decrease the memory size. Memory size ಅನ್ನು increase ಮಾಡೋದು, decrease ಮಾಡೋದು, ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು virus. It can be of various types guys. Okay. Virus depends on what type of program they have created. ಯಾವ್ದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ವೈರಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay. It may display different types of error messages. ನೀವೇನೋ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಕ್ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಸೇವ್ ಮಾಡಕ್ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಓಪನ್ ಮಾಡಕ್ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಎರರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ತರನೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಲ್ ದ ಡಾಟಾ ಆನ್ ಯುವರ್ ಲೋಕಲ್ ಡಿಸ್ಕ್. ನಿಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಡಾಟಾವನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ವೈರಸ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈರಸ್. There are basically three types. The first one is file virus. As the name itself says, it attacks a file. Okay, it infects an executable file. Executable .exe ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಫೈಲ್ .exe ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ, ಆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೇಬಲ್ ಫೈಲ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೇಬಲ್ ಫೈಲ್ .exe ಫೈಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, dir2. This is the virus regarding file virus. Examples of file virus. Next, boot virus. It affects the booting process of operating system. Booting is nothing but when the operating system opens, ಅವಾಗ ಆಗುವಂಥದ್ದು booting process. Booting process ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. Booting process of operating system. It affects the booting process of operating system. Example, Polyboof. Polyboof is the name of virus. Okay. Boot virus, file virus. The last one is macro virus. ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇರುವಂತ ಡಾಟಾ ಫೈಲ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೇ ಬಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಶೀಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಹ್ಯೂಜ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಡಾಟಾ ಫೈಲ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮ್ಯಾಲಿಸಾ. ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮ್ಯಾಲಿಸಾ ಎ. An example of macro virus. Okay. So we studied about the full form of virus, first virus, then what it can do, what is virus, then types of virus. Okay. Next we'll study about ಇವಾಗ ಈ ವೈರಸ್ ಅನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಈ ವೈರಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಂಟಿ ವೈರಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಆಂಟಿ ವೈರಸ್. Okay, it's nothing but an utility software used to detect or remove virus. ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಕ್ಯಾಸ್ಪಸ್ಕಿ ತರದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವೈರಾ, ಕ್ಯಾಸ್ಪಸ್ಕಿ, ಮೆಕ್ಯಾಫಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೇಸಿಕಲಿ, ವೆನ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ದೋಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಂತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಯೂಸ್ ಆಂಟಿವೈರಸ್ ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಯು ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರಿಮೂವ್ ವೈರಸ್. ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. See, you might have seen suddenly when you plug in USB to the computer, what will happen? It will ask to scan, alva? There may be a possibility that since it is an outside device, there may be a possibility that some virus might have been attacked to the computer. So what you'll do, you take an advanced precaution. So you'll ask the uh, particular software to, I mean, whichever software that you use as antivirus to scan that whole document, check whether it has any ಇದು ಯಾವುದು ವೈರಸ್ ಇರಬಹುದಾ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಆಂಟಿವೈರಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಅವೇರಾ, McAfee. This you might have heard generally, McAfee. Then Panda, Norton, Kaspersky. ಇದು ಕೂಡ ನಾರ್ಮಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು Kaspersky. ಅವಸ್ಟ್, ಕ್ವಿಕ್ ಹೀಲ್. ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಯು ವಿಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಆಂಟಿವೈರಸ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ AVG, ಆಂಟಿವೈರಸ್ ಗಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್, ಆಂಟಿವೈರಸ್ ಗಾರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಬಿಟ್ ಡಿಫೆಂಡರ್, ಟೈಟೇನಿಯಂ, ಮೈಕ್ರೋ ಟ್ರೆಂಡ್ ಟೈಟೇನಿಯಂ. So this is some of the examples of antivirus. That completes virus for you. Next, we'll discuss about worm. Okay. See, ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ವೈರಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಯುವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಿಕ್ ಬೈ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ವರ್ಮ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಪ್ಲಿಕೇಟಿಂಗ್ ವೈರಸ್. ಓಕೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಪ್ಲಿಕೇಟಿಂಗ್ ವೈರಸ್. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಫೈಲ್ ಅನ್ನ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಫೈಲ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಅದರ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಅನ್ನ ಇದೇ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವೇ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥ್ರೆಟ್ ಟು ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. worm. Okay, it is a self-replicating virus. They can ask you the question, which among the following is a self-replicating ಇದು malware ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ವೈರಸ್, worm, trojan, adware ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. Okay, it is self-replicating virus which does not alter files. ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ರಿಸೈಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮೆಮೊರಿ ಅಂಡ್ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ರಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಫೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ PCs that sometimes you will have some duplicate files of the files that you already stored. That is nothing but worm. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Okay, self-replicating virus that does not alter files but resides in memory and duplicates itself. Example: Morris, Bagel, Slammer. So some of the examples of worm. Next, Trojan horse. Next type of malware is Trojan horse. Trojan horse ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎನ್ ಲೆಜಿಟಿಮೇಟ್ ಫೈಲ್. ಹೊರಗಡೆಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರೋಜನ್ ಹಾರ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಲೆಜಿಟಿಮೇಟ್ ಅಂಡ್ ಲೀಗಲ್ ಫೈಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುವಂತದ್ದು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಟ್ರೋಜನ್ ಹಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೆಜಿಟಿಮೇಟ್ ಅಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ malware is called as Trojan horse. Example: rootkit, Zeus. These are some of the examples. Rootkit, Zeus. Next, adware. ಇದು ನೀವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿರಬಹುದು. Whenever you open a website, an ad comes, right? That like you get a loan of 1 lakh rupees without any interest, or you don't have to pay the loan back till 1 year, something like that. Okay, suddenly you'll press it. Rummy circle, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. Rummy circle, ಇದೆಲ್ಲ adwares. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Okay, adwares. So it is an unwanted software designed to throw advertisement upon your screen. It is an unwanted software designed to throw advertisement. Ad ನೋಡಿ, adware, advertisement, adware.
through advertisement upon your screen. Software, unlimited software designed to throw advertisement upon your screen. Next, scareware. Scareware. Okay, whenever you might have observed this. Whenever you are using a phone, suddenly a message comes. Virus has been attacked on your PC or in your phone. Download this app, something like that, right? Okay, in the panic, what you will do, you'll install those apps. Actually, that app contains virus. ಏನು ವೈರಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ based on the information given by the screen or website. What you do, you press that. Okay, because of that, the virus gets attacked to your PC or to your phone. Okay, that is called scareware. Okay, it makes user anxiety to buy unwanted software to attack on device. Okay, unwanted software to attack on device. It makes user anxiety to buy unwanted software to attack on device. Okay, scareware, adware. Next is spyware. Spyware. Okay, ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೀವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಏನೋ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಈ ಸ್ಪೈವೇರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಡಿವೈಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಕದೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಸ್ಟೀಲ್ಸ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಸ್ಟೀಲ್ಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಪರ್ಸನ್ ರೆಸೈಡಿಂಗ್ ವಿದಿನ್ ದಿ ಡಿವೈಸಸ್. ಡಿವೈಸ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಸ್ಪೈ, ನೋಡಿ ದ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೈ ಅಂತ. ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಪೈ ವಿದಿನ್ ಯುವರ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂಡ್ collects or steals the sensitive information, like it may be ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್, ಈ ತರ ವಿಚಾರ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅದನ್ನು ಕದಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಸ್ಪೈವೇರ್ ಇಸ್ hides on your device, hides on your device and monitors your activities and steals sensitive information, like the bank details, password, etc. Example purpose Django ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ. Then Finfisher, the name itself says Fin, financial information about Finfisher. Okay, next one, ransomware. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? Ransom ಅಂದ್ರೆ like, okay, you're kidnapping someone. Okay, rich person. Okay, his son or daughter is kidnapped and they would ask for money. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದನ್ನ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರು ಸ್ಟೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೀಲ್ ಮಾಡಿ they would ask for money. If at all I have to give this document or whatever file that I've taken to you back, okay, you're supposed to pay me huge money. Okay, since for that person that data is very important for him, so what he will do, he has to pay. That is ransomware. Okay, write down. Locks the user out of their files or their device. It locks the user out of their files or their device and then demands a huge payment to restore access. To restore access. ಇದು ಆ ತರನೂ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೀಲ್ ಮಾಡೋದು ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಫೈಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸಿಕ್ಕದಂಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ತರನೂ ಇರ್ಬೋದು ransomware. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಶಿಂಗ್. Phishing activity. The best example is you get a call, no? Okay, you get a call and say that you have earned, you have won 1 lakh rupees. So to get that money, you need to give us a OTP ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಫಿಶಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅದೆಲ್ಲ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು OTP ಎಲ್ಲ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಫಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ಲೀಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಫಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕದಿಯುವಂಥದ್ದು, ಸ್ಟೀಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ಫಿಶಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Write down. It directs users to enter personal information at a fake website. Personal information at a fake website which matches the look and feel of the legitimate site. Okay. The user's personal information. See, it might be through call also, it might be through websites also. Okay.
Next, firewall. One of the important. This is not a virus actually. Firewall. Okay. Now, this is firewall actually. Then the firewall is like a software. Okay. Now you are using www dot something. Okay. Now you are accessing that information in your computer. In your computer, information access market. Okay. Now then the www dot gives you the information. Firewall subset. Firewall check ಮಾಡುತ್ತೆ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನಗತ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಕ್ಸೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ದಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ದಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೈರ್ವಾಲ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸರ್ತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. It looks like a name of a virus, but it's not a virus. It is try to control the virus. It tries to give a security to your computer. Okay. Write down. It is a network security device that monitors incoming and outgoing network. It is a network security device that monitors incoming and outgoing network and permits or blocks data packets. Permits or blocks data packets. Okay. Whichever data is not required, it will block it. Okay. It can be either a software or hardware. Firewall ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಇರ್ಬೋದು. It can be both software or hardware. This can be a question based. Is it a software? Is it a hardware ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಬಿಲ್ಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್. ಓಕೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬೋತ್. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ. The last topic in network security that you need to know is hacking. 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 Okay, you might have heard this term. What is hacking? Someone getting access to your computer, right? Someone gains access to your computer. Okay. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ ಒಳಗಡೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತದನ್ನ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ಐಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ದೇ ವುಡ್ ಫೈಂಡ್ ಥ್ರೂ ಸಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ವುಡ್ ಫೈಂಡ್ ಯುವರ್ email password and hence they would get access to your email. As simple as that. ಅದನ್ನು ನಾವು ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. It is identifying weakness in computer. It is identifying weakness in computer or network to gain access. In computer or network to identifying weakness in computer or network to gain access. Hacker ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? The person who does the hacking. As simple as that. ಅದನ್ನ hacker ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Now, there are basically two types of hacking. The first one is ethical hacker. Hacking itself is a wrong, it's a sin kind of thing. Now we have someone called ethical hacker ಅಂತ. ಅದನ್ನ ವೈಟ್ ಹ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಕರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. The other one is cracker. Second type is cracker. ಇವನನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಹ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಥಿಕಲ್ ಹ್ಯಾಕರ್ ಗೇನ್ಸ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ because you don't know the password and all those, your device is completely blocked. You call an expert, okay, he does all the functions and he removes that weakness in your computer. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅವನನ್ನ ಎಥಿಕಲ್. For example, government systems will have some ethical hackers who will function such a way that it has to check for the security of the country. Cyber security of the country ಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕೆಲವು ethical hackers ಇರ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? They would check whether the authenticity of the ಇದು ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಥಿಕಲ್ ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೈಟ್ ಹ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಆರ್ ಎಥಿಕಲ್ ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್. ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಎ ವೆರಿ ರೂತ್ಲೆಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ವೈಲೇಟ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಜನರ ಪ್ರೈವೇಸಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡುವಂತದನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಹ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಹ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಲೈಕ್ who does the function illegitimately and violates the system, violates the law, okay, to gain access to the computer. Violates the law to gain access to the computer. Another term that we have is precursor. Precursor. Okay, example
freaker anta, who identifies the weakness in telephone instead of computers. Computers ನ ಬದಲಾಗಿ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಫ್ರೀಕರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. PHREAKER ಫ್ರೀಕರ್. ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬದಲಾಗಿ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂತ ಹ್ಯಾಕರ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನ ವೀಕ್ನೆಸ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಫೋನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್. ಹ್ಯಾಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹ್ಯಾಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್, ಹ್ಯಾಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್. ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಓಕೆ ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸಮ್ ಇಶ್ಯೂ ವಿತ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ thing, what they can do, they can use this activist where the person will get access to like governmental websites and do some unwanted activities there. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಲೈಕ್ ಯು ಆರ್ ಹೈಜಾಕಿಂಗ್ ಎ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ವಿ ವಿಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಯು ಟುಮಾರೋ, ಆ ತರ ಏನಾದ್ರು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕುವಂತ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಆರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಏನೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವೀಕ್ನೆಸ್ ತರೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನೋ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್, someone, okay, there are two competitors. Okay, one competitor want to demoral the other competitor. What he will do? One way he can do is activist, where he'll get access to his website and there he'll leave some message. He'll leave some threat message or any of that kind. Okay. Okay. Yeah. So example, religious ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ತರ. Okay. Next, blue bugging. You might have heard this term, blue bugging. Blue bugging, Bluetooth. Okay, Bluetooth ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಇವಾಗ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬ್ಲೂಟೂತ್, ರೈಟ್? ಸೊ someone getting access to the device through the Bluetooth. Okay, that is called blue bugging. So ಫ್ರೀಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೋನ್, ಟೆಲಿಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಟೆಲಿಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಥ್ರೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಬ್ಲೂ ಬಗ್ಗಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, so this completes computer network security as well. Two chapters we have discussed today. So please to study after this. We'll share the material with you. Okay, thank you so much.